气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。苗栗嘅全台客家莊頭最大嘅煙，山地島天氣變化大，也本日按到山上，四季各有無鄉嘅風情，就可以想到當道嘅年下來苗栗昂路街行古土，摘草莓柑橘，泡溫泉，賞花看楓葉。The Hakka villages in Miaoli are diverse and rich in culture, and there are plenty of attractions for visitors to see and enjoy. Visitors can visit Sanyi Township, known as the Taiwan Wood Carving Kingdom, for its well-developed wood carving industry, or hike along Mingfeng Ancient Road in Shitan Township. Travelers can also enjoy soaking in hot springs located in Tai'an Township, not to mention the many must-see spots in Zhuolan, Yuanli, and Tongluo Townships. Hey, welcome back to Talk About Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個呢個 Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。你剛剛講那個苗栗，對不對？苗栗就是你的家鄉啊。對，我跟你講，我這幾年對苗栗越來越熟悉了。怎麼說？前一陣子去那個彰資西路啊，對，明鳳古道，就在我家附近啊。是哦，那邊好漂亮哎。對啊，下次我應該去喝杯茶才對。歡迎歡迎。然後最近呢，也常常去苗栗露營啊，露營，然後會先經過那個大湖，採個草莓，大湖採草莓，然後上山。露營，然後吃草莓，然後在那邊露營，實在是真的很不錯哎。你剛剛講的哈，就是把那個苗栗的特色都講出來了。山多，所以呢，它地勢啊變化很大，所以苗栗又叫做山城。對，像我們開那個國道啊，經過山義，就是要爬山上去啊，通常還會起霧，對不對？對，在山義那邊哦，它的霧氣就比較重，然後大湖那邊也是一樣啊，所以就比較可以種這個草莓啊，然後還有種茶葉，對，還有木雕可以買，對，木雕也可以。這個時候如果可以泡個溫泉，對，溫泉苗栗有啊，有嗎？有那個什麼泰安溫泉，還有虎山溫泉，太棒了。對，然後苗栗有兩個城鎮的名字很可愛，很特別，一個叫銅鑼，銅鑼，感覺那邊可以吃很多銅鑼燒，然後另外叫通宵，好像可以玩到很晚。其實銅鑼哈那邊有很漂亮的花可以看，杭菊啊。你講到通宵呢，通宵跟苑里其實他們都是在附近的哈，然後那邊會有很多波斯菊啊，一些菊花啦、油菜花可以看的，好好的賞個花啦。沒錯。All right， 好，有山有花有溫泉，就來教這幾個單字好了。Let's teach you some of the things you can do in Miaoli, including to go up into the mountains. 山內 and then you can view the flowers. 花 and soak yourself in some hot springs. 溫泉 And there you have it. Plan a journey to Miaoli. That is today's Talk About Hakka. 什麼大家？漢字say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.